হুইচ জাজেস প্লি ওয়াজ রিজেক্টেড বাই দ্য সুপ্রিম কোর্ট, অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট কোন জাজের আত্মপক্ষ সমর্থনকে রিজেক্ট করে? অপশন এ দীপঙ্কর দত্ত, বি এজি মাসি, সি যশবন্ত বর্মা, ডি রঞ্জন গগৈ। উত্তর হবে অপশন সি যশবন্ত বর্মা। হুইচ হাইকোর্ট ওয়াজ জাস্টিস যশবন্ত বর্মা অ্যাসোসিয়েটেড উইথ, অর্থাৎ কোন হাইকোর্টের সাথে যশবন্ত বর্মা ছিলেন? দিল্লি হাইকোর্ট, বি এলাহাবাদ হাইকোর্ট, সি বোম্বে হাইকোর্ট, অপশন ডি ক্যালকাটা হাইকোর্ট। তাহলে অপশন বি হবে এলাহাবাদ হাইকোর্ট। What was the main allegation against Justice Yashwant Verma? অর্থাৎ যশবন্ত ভার্মার এগেনস্টে মেন অভিযোগ কী ছিল? অপশন এ ব্রাইবারি ইন ল্যান্ড ডিসপুটস, অপশন বি মিসকন্ডাক্ট ইন এ ক্যাশ ডিসকভারি রো, অপশন সি ফেভারিং পলিটিক্যাল পার্টিস, অপশন ডি লিকিং সেন্সিটিভ কেস ইনফরমেশন। তাহলে উত্তর হবে অপশন বি মিসকন্ডাক্ট ইন এ ক্যাশ ডিসকভারি রো। Why did the Supreme Court reject Justice Verma's plea? Justice Vermaর আত্মপক্ষ সমর্থনকে সুপ্রিম কোর্ট রিজেক্ট কেন করে? Lack of evidence, case was already closed, procedure was scrupulously followed, and his conduct did not inspire confidence. আর অপশন ডি plea was filed after the deadline. অপশন সি হবে উত্তর, procedure was scrupulously followed and his conduct did not inspire confidence. Who were the justices on the Supreme Court bench that passed the judgment? তাহলে এই কেসে কারা ছিলেন জাজমেন্টে? এম ভি রামানা অ্যান্ড এ এম খানওয়াইকার, ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় অ্যান্ড ভি ভি নাগরত্না, দীপঙ্কর দত্ত অ্যান্ড এজিমাসি, ইউ ললিত অ্যান্ড ইন্দিরা ব্যানার্জি। অপশন সি হবে উত্তর, দীপঙ্কর দত্ত অ্যান্ড এজিমাসি। Where is Bontara Zoo located? Bontara Zoo কোথায় অবস্থিত? অপশন এ গির ফরেস্ট গুজরাট, অপশন বি মতি খাওরি ভিলেজ জামনগর ডিস্ট্রিক্ট, অপশন সি গান্ধীনগর গুজরাট, অপশন ডি সুরাট গুজরাট। তাহলে উত্তর হবে অপশন বি মতি খাওরি ভিলেজ জামনগর ডিস্ট্রিক্ট। হু লিডস দ্য বনতারা ইনিশিয়েটিভ? তাহলে বনতারা জুকে কে পরিচালনা করেন? অপশন এ নীতা আম্বানি, বি আকাশ আম্বানি, সি অনন্ত আম্বানি, ডি মুকেশ আম্বানি। উত্তর হবে অপশন সি অনন্ত আম্বানি। When was Bantaraju inaugurated? Bantaraju কবে ইনগুরেশন হয়? অপশন এ জানুয়ারি 2024, অপশন বি মার্চ 2025, অপশন সি আগস্ট 2025, অপশন ডি ডিসেম্বর 2023। তাহলে সঠিক উত্তর হবে অপশন বি মার্চ 2025। What is the main purpose of using biochar in India's carbon market? Biochar হচ্ছে বায়োমাসের বায়ো আর চারকোলের চার। এ হচ্ছে ফার্টিলাইজার ইমপ্রুভমেন্ট, অপশন বি হচ্ছে এনার্জি প্রোডাকশন, অপশন সি CO2 রিমুভাল অ্যান্ড এমিশন অফসেটিং। এমিশন অফসেটিং কথাটির মানে হচ্ছে যে প্রকৃতিতে যে গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন হয় তার ক্ষতিপূরণের জন্য প্রজেক্ট। অপশন সি হবে CO2 রিমুভাল অ্যান্ড এমিশন অফসেটিং। Biochar is produced by converting biomass carbon into a more stable form through which process? তাহলে কোন প্রসেসে বায়োচার উৎপন্ন হয়? অপশন এ কম্বাসন, অপশন বি কার্বন সিকুয়েস্ট্রেশন, অপশন সি ফার্মেন্টেশন, অপশন ডি ফটোসিনথেসিস। উত্তর হবে অপশন বি কার্বন সিকুয়েস্ট্রেশন। What issue did the Supreme Court recently hear a petition about? Option A amendment of IPC section 302, option B validity of the Citizenship Amendment Act, constitutional validity of section 17A of the Prevention of Corruption Act 1988, option D reservation in promotions for SC/ST। তাহলে উত্তর হবে অপশন সি constitutional validity of section 17A of the Prevention Corruption Act 1988।
What does Section 17A of the Prevention of Corruption Act 1988 require before initiating an investigation against a public servant? অর্থাৎ পাবলিক সার্ভেন্টের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে গেলে 17A of Prevention Corruption Act 1988 অনুযায়ী কি দরকার? পারমিশন ফ্রম দ্য পুলিশ, অ্যাপ্রুভাল ফ্রম দ্য হাইকোর্ট, প্রায়র অ্যাপ্রুভাল ফ্রম দ্য কম্পিটেন্ট অথরিটি, নাকি কমপ্লেন ফ্রম এ হুইসেল ব্লোয়ার? হুইসেল ব্লোয়ার হচ্ছে তিনি যার অফিসে কোনো বেআইনি হচ্ছে তিনি অভিযোগ আনলেন। তাহলে পারমিশন ফ্রম দ্য পুলিশ, পুলিশের থেকে অনুমতি, তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ প্রায়র অ্যাপ্রুভাল ফ্রম দ্য কম্পিটেন্ট অথরিটি, তাহলে অপশন হবে সি, প্রায়র অ্যাপ্রুভাল ফ্রম দ্য কম্পিটেন্ট অথরিটি। When was Section 17A introduced into the Prevention of Corruption Act 1988? Option A 2010, B 2015, C 2018, D 2020. উত্তর হবে অপশন সি 2018। What is the main objective of Section 17A as discussed in the petition? Number A, to promote judicial activism. Number B, to protect honest public officers. Number C, to allow free investigation by police. And number D, to abolish corruption laws. তাহলে উত্তর হবে অপশন বি, টু প্রোটেক্ট অনেস্ট পাবলিক অফিসার্স। What milestone has the Delhi Legislative Assembly recently achieved? Number A, first Indian legislature to go digital. First Indian legislature to adopt e-voting. Number C, first fully solar powered legislature in India. Number D, first paperless court in India. তাহলে অপশন হবে উত্তর হবে অপশন সি, ফার্স্ট ফুললি সোলার পাওয়ার্ড লেজিসলেচার ইন ইন্ডিয়া। How much capacity does the newly commissioned rooftop solar plant at the Delhi Assembly have? Number A, 250 kilowatts. Number B, 400 kilowatts. Number C, 500 kilowatts. Number D, 1000 kilowatts. তাহলে উত্তর হবে অপশন সি, 500 kilowatts. What is the name of the digital initiative launched along with the solar milestone? Option A, Digital Bharat. B, NEVA. C, E-Vidhan Sabha. D, Solar India. উত্তর হবে অপশন বি, নেভা। What does NEVA stand for? National E-Vidhan Abhijan, National E-Vidhan Authority, National E-Vidhan Application, New Electronic Voting Application. উত্তর হবে অপশন সি, National E-Vidhan Application. What is the primary goal of NEVA? A, promote solar energy. B, enable online voting. C, promote paperless legislative functioning. D, improve rural governance. উত্তর হবে অপশন সি, promote paperless legislative functioning. The NEVA initiative is a part of which larger national initiative? Option A, Digital India. B, One Nation, One Application. C, Smart Governance Mission. D, Solar Bharat Mission. উত্তর হবে অপশন বি, One Nation, One Application. When is National Handloom Day observed every year? A, 15th August. B, 26th January. C, 7th August. D, 2nd October. সঠিক উত্তর সি, 7th August. In which year was the first National Handloom Day observed? Number A, 2010. B, 2012. C, 2015. D, 2017. উত্তর হবে 2015. Who officially launched National Handloom Day in India? Dr. Manmohan Singh, Narendra Modi, Pranab Mukherjee, Ramnath Kovind. তাহলে উত্তর হবে বি, নরেন্দ্র মোদি। What is the theme for National Handloom Day 2025? Handlooms for the future, weaving India's legacy, handloom, empowering women, empowering the nation. ডি হচ্ছে থ্রেডস অফ ফ্রিডম। তাহলে উত্তর হবে সি, হ্যান্ডলুমস এম্পাওয়ারিং উইমেন, এম্পাওয়ারিং দ্য নেশন।
National Handloom Day also commemorates the launch of which historical movement? Non-cooperation movement, option B, Swadeshi movement, option C, civil disobedience movement, option D, quit India movement. তাহলে সঠিক উত্তর হবে অপশন বি, স্বদেশী মুভমেন্ট। What is the value of India's Business Confidence Index BCI for April June 2024 to 2025? উত্তর হবে এর মধ্যে সি 149.4। By how much did the BCI increase compared to the previous quarter? 5.1 points, 10.1 points, 3.7, 9.4. উত্তর হবে 10.1 points. Which organization conducted the Business Expectation Survey for this data? RBI, SEBI, Niti Aayog, NCAER. অপশন হবে উত্তর ডি NCAER, ফুল ফর্ম ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ অ্যাপ্লাইড ইকোনমিক রিসার্চ। What percentage of respondents gave positive responses across all four BCI components? 50%, 60%, over 60%, 75%. উত্তর হবে over 60%. What does the rise in BCI indicate about India's business outlook? Economic slowdown, B. Policy uncertainty, C. Broad-based optimism, D. Stagnant market conditions. উত্তর হবে C. Broad-based optimism. Which country recently became the 107th member, 107তম member of the International Solar Alliance ISA? Romania, Moldova, Ukraine, Belarus. উত্তর হবে Moldova. When was the International Solar Alliance ISA launched? 2012, 2016, 2015, 2018. উত্তর হবে অপশন সি 2015. Which two countries launched the International Solar Alliance ISA? প্রশ্ন হচ্ছে ইন্ডিয়া অ্যান্ড জার্মানি, ইন্ডিয়া অ্যান্ড ফ্রান্স, ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য USA, ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য UK. উত্তর হবে অপশন বি ইন্ডিয়া অ্যান্ড ফ্রান্স. During which global event was the ISA launched? COP19 in Warsaw, COP20 in Lima, COP21 in Paris, COP in Marrakech. উত্তর হবে অপশন সি COP21 in Paris. COP হচ্ছে কনফারেন্স অফ দ্য পার্টিজ। এটা কোথায় হয়? UNFCCC অর্থাৎ ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ। এখানে ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জে সিওপিরা মিলিত হয় এবং মিলিত হয়ে এক একটা এজেন্ডা গ্রহণ করে। What is the main objective of the International Solar Alliance? IS এর মেন অবজেক্টিভ কি? প্রমোট নিউক্লিয়ার এনার্জি, প্রমোট ফসিল ফুয়েল ট্রেড, প্রমোট সোলার এনার্জি ডেভেলপমেন্ট গ্লোবালি, আর প্রমোট হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার। উত্তর হবে অপশন সি প্রমোট সোলার এনার্জি ডেভেলপমেন্ট গ্লোবালি। Which of the following is a focus area of the ISA? Subsidizing coal-based plants, reducing financing and technology, cost for solar energy, promoting wind energy exclusively, D হচ্ছে building oil reserves. উত্তর হবে অপশন বি reducing financing and technology cost for solar energy. Which Indian state has become the first to empanel sign language experts under the Juvenile Justice Act 2015? Maharashtra, Kerala, Punjab, Gujarat. উত্তর হবে C Punjab. The empanelment of sign language experts in Punjab will also be applicable under which act? Right to Education Act 2019, POCSO Act 2012, Disability Rights Act 2016, Indian Penal Code 1816. উত্তর হবে POCSO Act 2012. What is the main aim of Punjab's initiative to empanel sign language experts? Promote tourism, increase employment for translators,
bridge communication gaps for children with speech or hearing impairments, train police personnel in sign language. উত্তর হবে অপশন সি, bridge communication gaps for children with speech or hearing impairments. When was this initiative announced as per the news? 5 January 2025, 20 June 2024, 8 August 2025, 10 October 2023. উত্তর হবে 8 August 2025. Which organization will manufacture Vande Bharat coaches in Madhya Pradesh? Indian Railways, BEML, DRDO, HAL. উত্তর হবে অপশন বি, BEML, Bharat Earth Movers Limited. In which district of Madhya Pradesh will the Vande Bharat coaches be manufactured? Bhopal, Indore, Umaria, Raisen, Gwalior. উত্তর হবে অপশন সি, Umaria, Raisen. What other types of coaches will BEML manufacture beside Vande Bharat? Bullet train coaches, Amrit Bharat and Metro Rail coaches, luxury tourist coaches, goods train coaches. উত্তর হবে Amrit Bharat and Metro Rail coaches. Which initiative does this project support? Digital India, Startup India, Make in India and Make in Madhya Pradesh, নাকি Skill India? উত্তর হবে অপশন সি, Make in India and Make in Madhya Pradesh. Who announced the BEML project in Madhya Pradesh? Prime Minister Narendra Modi, Defense Minister Rajnath Singh, Chief Minister Mohan Yadav, Railway Minister Ashwini Vaishnav. उत्तर হবে ऑप्शन सी, Chief Minister Mohan Yadav. Who will lay the foundation stone for the manufacturing unit? Home Minister Amit Shah, Railway Minister, President of India, Defense Minister Rajnath Singh. उत्तर হবে Defense Minister Rajnath Singh. The Coastal Shipping Bill 2025 was recently passed by Ministry of Commerce, Supreme Court of India, Parliament of India, নাকি নীতি আয়োগ? উত্তর হবে অপশন সি, Parliament of India. What does the bill seek to regulate? Air traffic in coastal areas, vessels involved in coastal trade within Indian waters, international cargo ships, নাকি ফিশিং প্র্যাকটিসেস ইন কোস্টাল রিজিয়ন্স? উত্তর হবে অপশন বি, ভেসেলস ইনভলভড ইন কোস্টাল ট্রেড উইদিন ইন্ডিয়ান ওয়াটার্স. The bill encourages foreign investment only, domestic participation in the coastal shipping sector, নাকি রিডাকশন ইন শিপ কন্ট্রাকশন, নাকি লিমিটিং সিটিজেন ওনারশিপ? উত্তর হবে বি, ডোমেস্টিক পার্টিসিপেশন ইন দ্য কোস্টাল শিপিং সেক্টর. What kind of fleet does the bill aim to build? Government only owned fleet, নাকি foreign owned fleet, citizen owned coastal fleet, নাকি military only fleet? উত্তর হবে অপশন সি, citizen owned coastal fleet. What bill was passed by the Lok Sabha for Manipur in 2025? Manipur Finance Bill 2025, Manipur Goods and Service Tax Amendment Bill 2025, Manipur Taxation Bill 2025, নাকি Manipur Revenue Bill 2025? উত্তর হবে অপশন বি, Manipur Goods and Services Tax Amendment Bill 2025. The Manipur GST Amendment Bill 2025 amends which previous act? Manipur Tax Code 2015, Manipur Finance Act 2020, Manipur GST Act 2017, নাকি Manipur Trade Act 2018? উত্তর হবে অপশন সি, Manipur GST Act 2017. Why was the ordinance necessary in Manipur? Due to financial crisis, due to assembly elections, due to president's rule in Manipur, নাকি due to Supreme Court order? উত্তর হবে অপশন সি, due to president's rule in Manipur. Who inaugurated the Sea Leads
II program in New Delhi? Shriti Irani, Nirmala Sitharaman, Annapurna Devi, Draupadi Murmu. उत्तर হবে ऑप्शन सी अन्नपूर्णा देवी. What is the main objective of the Sea Leads program? To support women's education in rural areas, to promote gender equality in political and public leadership, to provide loans to women entrepreneurs, to create job opportunities for women in IT sector. उत्तर হবে option B, to promote gender equality in politics and public leadership. Which organization is conducting the Sea Leads 2 workshop? Niti Aayog, Ministry of Women and Child Development, UN Women Indian Country Office নাকি ইউনেস্কো? উত্তর হবে অপশন সি UN Women India Country Office. What does the Sea Leads program aim to equip women with? Free education and healthcare, government jobs, skills, networks and confidence to lead, training in defense services. Uttar option C, skills, networks and confidence to lead. U Mint Sew, who was acting president of Myanmar, had been diagnosed with which disease? Alzheimer's, cancer, Parkinson's, diabetes. Uttar option C, Parkinson's disease. When was U Mint Sew sworn in as Vice President of Myanmar? March 2015, February 2021, July 2024, March 2016. Uttar March 2016.